Hello guys, welcome to Pepp. So today I'm here with a new chapter, Reproduction in Organisms. Plus 2 biology, first chapter is Reproduction Organism, and it's a basic chapter for all other reproduction unit basic chapter. We will sexual reproduction in flowering plants, human reproduction. So this is basic what is sexual asexual reproduction methods അങ്ങനെ basic ഒരു simple chapter ആണ്. So let's get started. So what is actually reproduction in organism അല്ലെങ്കിൽ reproduction എന്ന് പറഞ്ഞാൽ actually what is it? So reproduction അതൊരു vital process ആണ് for human beings ഉണ്ട്. അതായത് it's a continuity of species. അതായത് ഒരു തലമുറ കഴിഞ്ഞ് അടുത്തൊരു തലമുറ വേണമെങ്കിൽ what we need reproduction. Otherwise it would be a stable environment. ഒരു generation കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്ത generation there is no other generation if there is no reproduction, right? So it is a vital process of continuity of species, and as a result sustains a balance in the ecosystem. If there is no reproduction, there is no balance of ecosystem, because reproduction is obviously what is it? We don't have in the next gap or the next generation or other species varanilla. So that means ecosystem is an unbalanced situation now. So we need reproduction is a very vital process, and biotic components as well as this reproduction is always there in biotic components. So what will happen without reproduction? So without reproduction, a life that is thriving now would cease. It would come to an end because the next generation or next continuity species is not there. It will come to an end. One generation there is nothing. The ecosystem will be unbalanced. So reproduction is very important. So there are two types of reproduction. First there is asexual reproduction, then there is sexual reproductions. So what is asexual reproduction? Asexual reproduction means a new offspring is produced by the involvement of single parent, which means that single parent divide ചെയ്തിട്ട് ഒരു offspring ഉണ്ടാവും. That is asexual reproduction. This means there is no two gametes or there is no like sexual contact of two parents. There is only a contact. There is only one parent involved, and which divides and a offspring is born. ഈ offspring പക്ക പാരന്റിനെ പോലെ തന്നെ ആയിരിക്കും. There is no features will be available other than parents. Same copy ആയിരിക്കും. Because why? എന്താണ് ഈ asexual reproductionൽ ഒരു ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ബഡിങ്, ആ ബഡിങ് അല്ലെങ്കിൽ ഹൈഡ്ര ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് പുതിയൊരു ഹൈഡ്ര ഉണ്ടാവുക. അപ്പോൾ ഒറ്റ പാരൻ്റാണ്. അപ്പോൾ എന്താണ് അവിടെ വേറൊരു ഫീച്ചർ ഇല്ല, ആ പാരൻ്റെ സെയിം കോപ്പി ആയിരിക്കും ഉണ്ടാവുക. വേറെ സെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ന്യൂ ഓഫ്സ്പ്രിങ് ഈസ് പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ബൈ ദ പാർട്ടിസിപ്പേഷൻ ഓഫ് ടു പാരൻസ് ഓഫ് ഓപ്പോസിറ്റ് സെക്സ്. അതായത് ഒരു മെയിൽ ആൻഡ് ഫീമെയിൽ ഗെയിമേറ്റ് അവരുടെ പാർട്ടിസിപ്പേഷൻ കൂടിയാണ് എന്താണ് ഒരു പുതിയ ഓഫ്സ്പ്രിങ് ഉണ്ടാവുന്നത്. ദാറ്റ് ഈസ് സെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷൻ. Now, in asexual reproduction, the produced offsprings are only identical. There is no unidentical offsprings. There is only identical offsprings, but are also the exact copies of their parents. Why is it exact copies of the parents? Because a single parent itself divides. അതായത് അവിടെ ഒരു പാർട്ടിസിപ്പേഷൻ ഇല്ല. അത് സിംഗിൾ പാരൻ്റ് എന്താണ് അവിടെ ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് പുതിയൊരു ഓഫ്സ്പ്രിങ്ങിനെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ എന്താണ് ഇറ്റ്സ് എക്സാക്ട് കോപ്പി. ഓക്കെ. Now asexual reproduction mainly 4 methods ആണുള്ളത്. These are very important methods. Mostly exams ചോദിക്കലുണ്ട്. So what is the first method? First method, it is budding, then fragmentation, binary fission and vegetative propagation. അപ്പം ഓരോ മെത്തേഡ് നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പഠിക്കും. Okay, so what are the 4 methods? It's budding, fragmentation, binary fission and vegetative propagation. So budding, what is actually budding? Budding mainly കാണപ്പെടുക ഹൈഡ്രയിലാണ്. സോ എന്താണ് ഉണ്ടാവുക? ആദ്യം നമ്മളുടെ ഹൈഡ്രയിൽ എന്താണ് ഒരു ടൈനി, അതായത് ഹൈഡ്രയിൽ നിന്ന് അതിൻ്റെ ചെറിയൊരു ഭാഗം നിന്ന് ഒരു ടൈനി ബംപ് പോലെ ഫീൽ ചെയ്യും. ഈ പാരൻറ്റ് ഹൈഡ്രയിൽ ഒരു ബംപ് പോലെ അപ്പിയർ ചെയ്തിട്ട് പിന്നീട് ഈ ബംപ് എന്താവും വേറൊരു ഹൈഡ്ര ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ ഫോം ചെയ്യും. അതായത് പാരൻറ്റ് ഹൈഡ്രയിൽ തന്നെ കൂടിച്ചേർന്നിട്ട് ഒപ്പമായിട്ട് എന്താക്കും ഒരു എന്താണ് പാരൻറ്റ് ഹൈഡ്രയിൽ എന്താണ് ഡെവലപ്സ് എ ബഡ്. ആൻഡ് ഈ ബഡ് ഗ്രോ ചെയ്ത് എന്താണ് പിന്നീട് ബഡ് എന്താവും ബ്രേക്ക് ആവും. ബഡ് ബ്രേക്സ് ടു ബിക്കം ആൻ ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് ഹൈഡ്ര. സോ എന്താണ് ഇതൊരു എക്സാക്ട് കോപ്പി. ദർ ഇസ് നോ ടു പാർട്ടിസിപ്പേഷൻ ഓഫ് ടു ഗെയിമേറ്റ്സ് ഓർ ടു സെക്സസ്.
It's just one parent, and this bud is forming from one parent, and finally this bud is breaking from that parent. So that is called budding. Now what is fragmentation? Fragmentation is same formula എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഹൈഡ്ര, ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഒരു അഡൾട്ട് ഹൈഡ്ര, ഓക്കെ, ആ അഡൾട്ട് ഹൈഡ്രയിൽ നിന്ന് പിന്നെന്താണ് ആംപ്യൂട്ടേഷൻ ഉണ്ടാവും. വാട്ട് ഇസ് മീൻസ് ആംപ്യൂട്ടേഷൻ? മീൻസ് ഈ ഹൈഡ്ര എന്താവും, ബ്രേക്ക് ആവും, അതായത് തന്നെ അല്ല ഇതിൻ്റെ നടുവിൽ നിന്ന് ബ്രേക്ക് ആയി പോകും. എന്നിട്ട് ബ്രേക്ക് ആയത് രണ്ട് പുതിയ ഹൈഡ്രായിട്ട് ഫോം ചെയ്യും. ഈ രണ്ട് പുതിയ റീജനറേഷൻ ഓഫ് ന്യൂ ടൈനി ഹൈഡ്രാസ് വരും. ആൻഡ് ദെൻ ദീസ് ന്യൂ ഹൈഡ്രാസ് എന്താവും, ഗ്രോ ചെയ്തിട്ട് പോകും. And that is called budding. So ഇതിലൊക്കെ എന്താണ്, exact copies ഉണ്ടാവും, because there is only one parent involved. Now what is binary fission? Binary fission mainly കാണുന്നത് എന്താണ്, അമീബയിലൊക്കെയാണ്. സോ എന്താണ്, നമ്മളുടെ അമീബയിൽ നിന്ന് ഒരു അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ അതിൻ്റെ സൈഡിലായിട്ട് എന്താണ് ഒരു പാരൻറ്റ് സെല്ല് ഉണ്ടാവും. എന്നിട്ട് ഈ പാരൻറ്റ് സെല്ലിൽ എന്താവും, DNA ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് ആയി പോകും. അപ്പോൾ രണ്ട് DNA ഉണ്ടാവും. എന്നിട്ട് എന്താകും, സൈറ്റോപ്ലാസം, അതിലുള്ള സൈറ്റോപ്ലാസം ഡിവൈഡ് ചെയ്യും. ഇങ്ങനെ സൈറ്റോപ്ലാസും DNA ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവരെന്താവും, 2 ഡോട്ടർ സെൽസ് ആയിട്ട് ഫോം ചെയ്യും. ആൻഡ് ദാറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് ബൈനറി വിഷൻ. Now, single cell organisms such as amoeba, bacteria, hydra, yeast cell, etc. Those are called single cell organisms. There were only one cell is there in their body, or that is only one celled organism. And amoeba, bacteria reproduce by binary fission. Hydra and yeast cell produce by budding. A few plant species including ginger, potatoes, sugarcane, agave, bryophyllum, etc. reproduce through vegetative propagation. So vegetative propagation ലൂടെ ഉണ്ടാവുന്ന കുറച്ച് plants ആണ് ginger, potatoes, sugarcane, etc. And few animal species including starfish, blackworms, etc. reproduce using fragmentation. അപ്പം സ്റ്റാർഫിഷ്, ബ്ലാക്ക് വേംസ് എന്താണ്, ഫ്രാഗ്മെൻറ്റേഷൻ, അതായത് അത് ഫ്രാഗ്മെൻ്റ് ആയിപ്പോയി അതിൽ നിന്നൊരു പുതിയ ഓർഗാനിസം ഫോം ചെയ്യുന്ന രീതിയിലായിരിക്കും ഉണ്ടാവുക. സോ ദാറ്റ് ഈസ് reproduced by fragmentation. Now what are the advantages of asexual reproduction? When you hear asexual reproduction, what is coming to your mind? Like why there is advantage? Like what are the advantages of asexual reproduction? So one first advantage is that it is carried out by single individual. There is no, like, it is not a complicated process. There is only one single parent is involved, and if the, like, obviously you know that, like, if two parents are involved, there is a lot of effort and lot of participation is required. Whereas in asexual reproduction, what is that, it is only one parent, so the process is easy and it does not require any mate. It's just one organism, and those reproduce by from their body itself, and this process is faster. Like comparing to a sexual reproduction, process is faster because what is the reason? Because it's only one single parent and no mate is required, and it's easier process, and less energy is invested comparatively, obviously. Whereas going to the sexual reproduction, a lot of energy is required, 2 parents are required, 2 mates are required. So whereas in asexual reproduction, less energy is required and whole process is less complicated, because it is only having one individual, and it can take place in varied environment, different environment it can take place. It doesn't have to be in one specific environment. It can take place anywhere. That's a advantage of asexual reproduction. Now coming to sexual reproduction, the things are little complicated from asexual reproduction. First we need 2 mates, one male and female. And male, you have, what are the sexual reproductive organ of male? It is sperm, and female it is ovum or egg. And sperm and egg, when they come together, a zygote is formed, and zygote is formed, and from that zygote becomes an embryo, and from an embryo it becomes a baby. So it is a little complicated process comparing to asexual reproduction. We need 2 mates, this is female and male gamete. Now sexual reproduction in flowering plants. In flowering plants, it is little different comparing to
asexual reproduction. So first we need mitosis, then they go for pollination, then there is a fertilization, then again there is a mitosis. So it is a from pollination, what this nucleus of cell is magnified part of flower, and it goes on, the cycle repeats. Mitosis is there, then again it's pollination, then fertilization, then fertilized egg or nucleus of egg cell of an embryo, then it becomes a seed, then again it becomes a plant. In sexual mode of reproduction, a new offspring is produced by the participation of two parents of opposite sex. So the type of reproduction is seen in all multicellular organisms. Where all it is seen? It is seen in birds, in animals, in reptiles, in dogs, cats, elephants, etc. All these animals produced by sexual reproduction, and the complete process of sexual reproduction is divided into three, not divided, mainly there are three events. One is pre-fertilization, then there is fertilization, and then there is post-fertilization. So now what are the advantages of sexual reproduction? We talked about the advantage of asexual reproduction. There is a little advantage for asexual reproduction because there is only one mate required and it's less complicated. Whereas coming to sexual reproduction, the advantages of sexual reproduction is it is the involvement of two parents. Two parents are involved and result in the intermingling of genes, resulting in the production of new offspring. Where when two parents are there are intermingling. The genes are intermingled and a new offspring is formed, and genetically identical offsprings are produced, and variation in species increases chances of survival, hence evolutionary advancement. So there is a variations of species as well because two parents are there, so there is a variation in their species, so the chances of survival is high. So those are the advantage of sexual reproduction. So this is a small chapter, so that's it, that's the end of the chapter. Mainly they are discussing about mainly this is a basic chapter for continuation of all other reproduction chapters. So here we are only discussing about asexual, what is asexual, what is sexual, what are the events of asexual reproduction, what are the types of asexual reproduction, advantages of asexual reproduction, advantage of sexual reproduction. So all of you please make a note of it, make little points. I mean, don't make a very long points, just make little points like these are the four types. There are four types. There are budding, there is fragmentation, there is vegetative propagation, and there is binary fission. And yeah, so that's all for today. Thank you. Bye bye.